வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, Iqoo Z9 ஃபோனை வந்து நிஜமாலுமே ஒர்த்தா, ஸோ அதை வந்து வாங்கலாமா அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா, Iqoo Z9ஓட அந்த கம்யூனிட்டி ஈவெண்ட் வந்து ஒன்று நடந்துச்சு. ஸோ அதுக்கு நானும் போயிருந்தேன். ஸோ நானே பார்த்திங்க அப்படின்னா, அங்கே போனவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா Iqoo Z9 ஃபோனை வந்து காமிச்சிருந்தாங்க. ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண சொல்லி. ஸோ அதில் நானும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஃபோனை வந்து யூஸ் பண்ணேன். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணதில் எனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு, என்ன பிடிக்கல அப்படிங்கிற இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம். இந்த ஈவெண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்னையில் தான் கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இது வரிசையாக ஒரு 5-6 மேஜரான சிட்டிஸில் வந்து இந்தியாவில் வந்து நடந்துருந்துச்சு. ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் எதிர்பார்த்ததை விட நிறைய பேர் வந்து அங்கே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 135 பேருக்கு மேலே வந்து வந்திருந்தாங்க. ஸோ நிறைய டெக் கிரியேட்டர்ஸ் வந்திருந்தாங்க. நம்ம சிவபரணி ப்ரோ கூட பார்த்துருந்தேன். ஸோ அவரும் பார்த்திங்க அப்படின்னா வீடியோஸில் இருக்க மாதிரியே தான் நேரில் இருக்கார். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் Iqooலே ஒர்க் பண்ணுறாங்களே அந்த ப்ராடக்ட் மேனேஜர், அவங்க கூடயும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நிறைய சான்ஸ் வந்து கிடச்சிருந்துச்சு. ஸோ அவங்களே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபோன்ஸை பற்றி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ட்ராக்டிவ் செக்ஷன்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராடக்ட் மேனேஜர் கூட வந்து ஒரு வீடியோ எடுத்து வந்தோம். ஸோ அவங்களே அந்த ஃபோனை அவங்களே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபோனை பற்றி சொல்லியிருந்தோம். ஸோ அதையும் நீங்கள் லேட்டரான வீடியோ வந்து பார்ப்பீங்க. So, brother, can you introduce yourself? Yeah. Hi everyone. I'm Mandeep Sharma and I'm the product manager at Iqoo India. Question is like, why Iqoo Z9? Why should I choose it? See, as I also explained in the feature, presentation also, there are a lot of features in the Iqoo Z9 that has been here for the very first time in this segment. If I started from the processor itself, Dimensity 7200 with 2.8 gigahertz of maximum clock speed, and that too is giving up more than 7 lakhs of Antutu score. I mean, in this price segment, it is the first phone that is giving 2.8 gigahertz clock speed and with more than 7 lakhs of Antutu score. So in performance, it's a perfect smartphone. Then coming to the multimedia experience, Z9 gives you a brightest AMOLED display in this segment, which is again the 1800 nits of local peak brightness. And not just that, you get to watch HDR content of all your favorite apps like Netflix, Prime, YouTube, everything. So that is we give you a proper whole package of multimedia experience with this Z9. And not just that, in camera also, we are giving the segment's first Sony IMX882 sensor for day and night clarity. And not just that, with this camera and the processor of Dimensity 7200, you get to have 4K video recording with OIS, and that is again, it is the first time in the segment that any smartphone is providing it. So these all combination makes Z9 the perfect smartphone, the best smartphone in this segment. Okay, and also we have discussed about the after-sales support as well. So, what will be your take, or what will be your information regarding that to the viewers? Like, how good is Iqoo when it comes to after-sales support? As you all know that Iqoo is a sub-brand of Vivo, and being a part of the Vivo family, it has more than 670 service center across pan India, and in each and every service center you get a separate service support for Iqoo smartphone as well. So Iqoo Z9 will be available in two different variants, 8 plus 128 GB and 8 plus 256 GB variant. The 8 plus 128 GB variant will be priced at 19,999, and after offers you can get this at 17,999. And 8 plus 256 GB variant is priced at 21,999, and after benefit of 2,000 rupees you can get it at 19,999. So I think this is the best deal with all the segments, best processor, camera and display. You get the best pricing as well. So, hope you like the product. Yeah, and also my question is like, which one is your favorite color when it comes to Z9? You have two variants, right? I mean, two variant like 8/128 and also 8/256, and also you have two colors. The one which looks like black, but it is a blue, and So, also a green. As a product manager, it is the most difficult question for me, because both are our babies, and it is very difficult to choose one. But if you ask me personally, I like the brushed green color a little more than That graphene blue, right? Yeah. The graphene blue. Yeah. That was something unique, you know. Yeah. Although the graphene blue itself is a very unique color. If you see at the back of it, there are diamond textured pattern, which is also very unique
and it gives a shade of black and blue, which is again dual tone finished, so that is also unique in this segment. But if you ask me, my personal favorite is brushed cream. So, may I know the vision of Iqoo, like where it is aiming to move forward? Like already we have really good devices from them. We can even um, like a bold. I could say like Iqoo 12 is not only like a gaming category device. It even performs really good when it comes to camera. So, in future, can we expect a gaming centric device from Iqoo, or you guys are aiming to come up with some multimedia centric flagship? So, like as of now, I would not disclose any of the such information, but surely there would be, after Iqoo 12 success, there will be more flagship in the pipeline, and you will get the best experience possible, best flagship experience possible for Iqoo devices. That I am sure of that. இப்போ பேசின வீடியோ வந்து பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அவங்க எப்பயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க ஃபோனை வந்து விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அது வந்து நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்லியிருப்பாங்க. பட் என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் என்னன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, ஸோ பேஸ் வேரியன்ட் 8128 வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 20,000க்கு ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இந்த ஃபோன் 20,000க்கு ஒர்த்தான்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா 50-50 சான்சஸ் தான். ஏன்னா நான் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த டிசைன்லேருந்து வரும். டிசைன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதை வந்து நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கணும், டிசைன் அண்ட் லுக்ஸ் வைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபோன் ரியலாகவே நல்லாயிருக்கு. தூரத்துலேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு இந்த ஃபோன் என்ன ஃபோன் அப்படின்னு பார்க்க தோணும். ஏன்னா அந்த ப்ரஷ்டு க்ரீன் ஒரு வேரியன்ட் வந்து வச்சுருந்தாங்க, அது ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. பட் லுக்ஸில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து செம்ம ப்ரீமியமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். பட் நீங்கள் இன்ஹேண்டில் ஃபீல் பண்ணும்போது லைட்டாக அந்த பிளாஸ்டிக்கோட ஃபீல் வந்து வருது. ஸோ பார்க்க உங்களுக்கு ஒரு 25,000 ஃபோன் மாதிரி தெரியும். பட் கையில் எடுத்தோன்னே உங்களுக்கு ஸோ இது 15,000 தான் அப்படிங்கிற ஃபீல் வந்து உங்களுக்கு வருது. ஏன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த பிளாஸ்டிக் பேக்னால தான். அண்ட் ஃபோனுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக ஸ்லிம்மாக தான் இருக்குது. அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஃபோனோட கேமராஸாக இருக்கட்டும், பர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாமே ஓகே நல்லா தான் இருக்குது. பட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லிட முடியாது. கேமராஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக இருக்குது இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில். இதை விட பெட்டரான கேமராஸும் இந்த செக்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். ஸோ எனக்கு இந்த ஃபோனில் ஃபஸ்ட்டு பிடிக்காத விஷயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கேமராஸ் தான். மெயின் கேமரா வந்து ஓகே தான், ஆவரேஜாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுது. பட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அல்ட்ரா வைட் வந்து கிடையாது. பார்க்க 2 கேமரா மாதிரி இருக்கும். அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்ரோ டெப்த் சென்சரோ கரெக்டாக தெரியல. பட் செகண்டரி கேமரா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அல்ட்ரா வைட் கொடுக்க கிடையாது. அட்லீஸ்ட் ஒரு 8 மேப்ஸில் அல்ட்ரா வைடாவது கொடுத்துருக்கலாம். ஸோ அதை நாங்கள் ஈவெண்ட்டில் கேட்டதுக்கு என்ன சொன்னாங்கன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா, ஸோ எத்தனை பேர் இங்கே அல்ட்ரா வைட் யூஸ் பண்ணுறேன்னு கேட்டுங்க. அவங்க கேட்ட நோக்கம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யாரும் யூஸ் பண்ணலன்னு சொல்லுவாங்கன்னு தான் நினச்சாங்க. பட் அங்கே இருக்க எல்லாருமே பார்த்திங்க அப்படின்னா கை தூக்குனாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்படியே அதை வந்து மலிப்பிட்டாங்க. ஸோ என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா கன்ஃபார்மாக இந்த 20,000 ரேஞ்சுக்கு வந்து போயிட்டாங்க. கண்டிப்பாக அல்ட்ரா வைட் வந்து கொடுத்தாகணும். மற்றபடி பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் ஓகே தான். நம்ம கையில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாக ஃபோன் கிடையாது. ஸோ அதனால் இன்டெப்த்தாலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது நல்லா இருக்குது நல்லான்னு சொல்ல முடியாது. நான் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அண்டர் 20,000 ஒரு ஆவரேஜான ஃபோனு. ரொம்ப இந்த அண்டர் 20,000 பெஸ்ட் ஃபோன் இதுதான் அப்படின்லாம் சொல்லிட முடியாது. ஸோ நீங்கள் நிறைய ஃபோன்ஸ் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இதையும் ஒரு ஆப்ஷனை கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. சில ஆஃப்லைன் ஸ்டோர்ஸ்லையும் இது வந்து இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். சர்வீஸ் சென்டர்ஸும் அதிகமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோன்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. விவோட சர்வீஸ் சென்டரே தான் இப்போவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா Iqoo யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் இதெல்லாம் இன்னும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா புது பிராண்ட் அப்படிங்கிறனால அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ரேராக ஒரு சில கடையில் வந்து கிடைக்கும். நீங்கள் வந்து தேடி பார்த்தா தான் தெரியாது. ஸோ அதில் போய் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இது ஃபோன் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா வாங்க. என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஷனை மட்டும் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த ஃபோனை எடுத்தோன்னே போய் வாங்குறது அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க. இன்னும் ஒரு மாதம் வெயிட் பண்ணி நல்ல ரிவ்யூஸ் வந்து வரும். ஸோ நேற்று கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழ் டெக்கில் ஒரு வீடியோ வந்து போட்டிருந்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்த்துட்டு உடனே வந்து வாங்காதீங்க. ஏன்னா அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கொலாபரேஷன் வீடியோ தான். ஸோ இது வரைக்கும் அந்த Iqooவோட வீடியோஸ் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா கொலாபரேஷன் தான். ஸோ இன்னும் ரியலாக யூசர்ஸ் வந்து ரிவ்யூவர்ஸ் வந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோனோட டிசிஷன் வந்து எடுங்க. என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா அது ஜஸ்ட் ஒரு ஆவரேஜான ஃபோன் தான் அண்டர் 20,000. இன்னும் இந்த Realme 12 ப்ளஸ்ஸாக இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி எக்கச்சக்க ஃபோன்ஸ் வந்து வருது. இன்னும் வரப்போகிற மந்த்ஸ்லேயும் அண்டர் 20,000 கூட நிறைய ஃபோன்ஸ் வந்து வரப்போகுது. ஸோ நீங்கள் அதுக்கு தாராளமாக வெயிட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.